or Eucharist, which is more important? This topic is debatable till this day, especially among different denominations of Christians. If we refer to the passage in Luke, where it speaks about Jesus' journey of his two disciples and Jesus' journey to Emmaus, there we see that people who say Eucharist is more important will highlight this verse, which comes in Luke 24:30 to 31, which says, when he was at the table with them, he took bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them. Then their eyes were opened, and they recognized him, and he disappeared from their sight. So people who say Eucharist is important will say, see, only after Jesus broke the bread, their eyes were opened. So Eucharist is only important, right? So for such people, I ask, in verse 27 only we see, and beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all scriptures concerning himself. So first he explained the scriptures to them, then only he broke the bread. Similarly, what happens in the Mass? So first the word is broken, then only the bread or the Eucharist is broken. So shall we say that word is more important than Eucharist? Let's look into one more instance. Let's see what happens in John chapter 6. Verse 60 says, on hearing it, many of his disciples said, this is a hard teaching. Who can accept it? 66 to 69 we see, from this time many of his disciples turned back and no longer followed him. You do not want to live too, do you? Jesus asked them. And we know what Peter on behalf of the other disciples said, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. So the people who give more importance to word, they would say, see what the disciples said. Even if more than the bread, they gave importance to the word only. They told you have the word eternal life, words of eternal life. So word is only important. To such people I say, before all this happened, in verse 58 only, Jesus said, this is the bread that came down from heaven. Whoever feeds on this bread will live forever. Then, can we conclude by saying Eucharist is more important than word? Let's continue. Again, some would debate quoting John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So word only was there from the beginning. So that is only important. Yes, of course, no one can deny that. But as stated in John 1:14, the word became flesh and dwelt among us. After that only we were able to taste the salvation. When the word became flesh in the form of Jesus, small baby, and was born and lived among us, only then we could taste the salvation. Another incident. During Last Supper, Jesus left the Eucharist as a lasting covenant by giving his own body and blood in the form of bread and wine. During that time, where was the word present? The very command, this is my body, this is my blood, do this in remembrance of me. So the very word that came out of his mouth is the word, and of course the Eucharist was present there. So we see both go hand in hand everywhere. We can't say this is more important than that or that is more important than this. Both should be equally adored, and we need both word and Eucharist and the grace that flows from them for our salvation. So now let's go back to the Old Testament. பழைய ஏற்பாட்டுக்கு வருவோம். எந்த இடத்தில் ஒரே பகுதியில் வாக்கு அல்லது வார்த்தை மற்றும் நற்கருணை ஒரே இடத்தில் இடம்பெறுகிறது என்று பார்த்தால் நீங்கள் கேட்கலாம், பழைய ஏற்பாட்டில் நற்கருணையா, அது எங்கே அங்க இடம்பெற்றிருக்கிறது என்று. ஆம், நீங்கள் அது ஒரு நிழலாக அல்லது முன்னோடியாக ஒரு அடையாளமாக அங்க கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஏன்னா இந்த அடையாளம் நிழல் என்றால் என்ன? ஒரு எடுத்துக்காட்டு பார்ப்போம். ஆபிரகாம் தனது ஒரே மகனாகிய ஈசாக்கை பலியிடுவது விண்ணக தந்தை தன் ஒரே மகனாகிய இயேசுவை பலியிடுவதன் அடையாளமாக, முன்னோடியாக அல்லது நிழலாக இருக்கிறது. சோ அவ்வாறே விடுதலை பயணம் 16:33-34 பின்பு மோசே ஆரோனை நோக்கி, நீர் ஒரு கலத்தை எடுத்து தலைமுறை தோறும்
அழியாமல் காக்குமாறு அதனை, அதாவது மன்னாவை ஆண்டவர் திருமுன் எடுத்து வையும் என்றார். ஆண்டவர் மோசேக்கு கட்டளையிட்டபடி ஆரோன் அதனை உடன்படிக்கை பேழையில் பாதுகாப்பாக வைத்தார் என்று காண்கிறோம். அதே உடன்படிக்கை பேழையில், மன்னா வைத்திருந்த அதே உடன்படிக்கை பேழையில் இன்னொரு பொருளும் வைக்கப்பட்டிருந்தது. அது என்னவென்றால், அந்த 10 கட்டளைகள் அடங்கிய அந்த 2 கற்பலகைகள். அந்த மன்னா நற்கருணையை குறிப்பிடுகிறது. அந்த 10 கட்டளைகள் வார்த்தை அல்லது கடவுளின் வாக்கை குறிப்பிடுகிறது. சோ அது ஒரு நிழலாக அங்கே இடம்பெறுகிறது. இரண்டாவதாக விடுதலை பயணம் 40ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் காண்கிறோம். ஆண்டவர் சொன்னபடியே மோசே சந்திப்பு கூடாரத்தை எழுப்பிக் கொண்டிருக்கிறார். அந்த இடத்தில் அங்கே திரு தூயகத்தில் உடன்படிக்கை பேழை வைக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த இடத்தை திரையால் மூடி வைக்க ஆண்டவர் சொன்னார்கள். அந்த கூடாரத்தில் 2 பாகங்கள் இருந்தது, திரு தூயகம் மற்றும் தூயகம். திரு தூயகம் என்றால் மோஸ்ட் ஹோலி பிளேஸ், ஹோலி ஆஃப் த ஹோலிஸ். தூயகம் என்றால் ஹோலி பிளேஸ். அந்த திரு தூயகத்தில் உடன்படிக்கை பேழை வைத்திருக்கும், அதை ஒரு திரையால் மூடி வைத்திருப்பார்கள். தலைமை குரு மட்டும் தான் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை அதன் உள்ளே சென்று வருவார்கள். இந்த தூயகத்தில், அதாவது திரை மூடி இருக்கும் முற்பகுதியில், அங்கே ஆண்டவர் கூறுவார், ஒரு புறம், அதாவது தென்புறம் அப்ப மேஜையை வைக்க கூறியிருப்பார். அப்ப மேஜையில் எப்பொழுதும் அங்கே அப்பம் காணப்பட வேண்டும். அதற்கு பேர் திருமுன்னிலை அப்பம், த பிரெட் ஆஃப் த பிரசன்ஸ். அது எப்பொழுதும் அங்கே இருக்க வேண்டும் என்று வடப்புறத்தில் வைக்க சொல்வார். அதே தெற்புறத்தில் என்ன வைக்க சொல்வார் என்றால், விளக்கு தண்டு, அதில் விளக்குகள் எப்பொழுதும் எரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று கூறுவார்கள் ஆண்டவர். சோ அதேபடி அவரும் அதை செய்கிறார். அந்த அப்ப மேஜையில் இருக்கும் அப்பம் நற்கருணையை குறிக்கிறது. அந்த விளக்கு தண்டு வார்த்தையை குறிக்கிறது. எப்படி என்றால், திருப்பாடல் 119, 105 கூறப்படுவது போல, என் காலடிக்கு உம் வாக்கிய விளக்கு, என் பாதைக்கு ஒளியும் அதுவே. ஆம், வாக்கின் அடையாளமாக அந்த விளக்கு தண்டு அங்கே வைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த விளக்கான அந்த வார்த்தையை அங்கே பழைய உடன்படிக்கையிலே அந்த நற்கருணை மற்றமாக அங்க கடவுள் அங்க வைக்க சொல்லியிருக்கிறார். சோ இதுதான் பழைய ஏற்பாட்டில் எப்படி ನರ್ಕರಣೆ மற்றும் ವಾರ್ತೆ ಒರೇ இடத்தில் வருகிறது என்பதற்கு ಉಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅಡೆಯಾಳವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೇಶ್ವರ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಈಸಾಕನನ್ನು ಬಲಿ ಇಡಲು ತಯಾರಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆ ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಬಲಿ ಇಡುವುದರ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 16, 33, 34 ಹೀಗೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದ ಕಾರಣ ಮೋಶೆ ಆರೋನಿಗೆ, ನೀನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಸೇರಿನಷ್ಟು ಮನ್ನಾವನ್ನು ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರು ನೋಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಡು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಆರೋನನು ಮಾಡಿ ಆಜ್ಞಾಶಾಸನ ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟನು. ಇದೇ ಮಂಜೂಷದಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ 10 ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಇರುವ 2 ಹಲಗೆಗಳು, ಕಲ್ಲಿನ ಹಲಗೆಗಳು. ಆ ಮನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆ 10 ಕಟ್ಟಳೆಯುಳ್ಳ ಕಲ್ಲಿನ ಹಲಗೆಗಳು ವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಆ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ಅಡೆಯಾಳವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 40ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೋಶೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ದೇವದರ್ಶನದ ಗುಡಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂಷವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತೆರೆಯಿಂದ ಮರೆ ಮಾಡಿದರು. ದೇವರು ಹಾಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು. ಆ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಥಳಗಳಿತ್ತು. ಆ ಮಂಜೂಷ ಇಡೋ ಜಾಗ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗರ್ಭಗುಡಿ, ಅದು ಮುಂದಿನ ಜಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು
ಹೋಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ತೆರೆ ಹಾಕಿರೋ ಮುಂದೆ ಎಡಗಡೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ದೇವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಮೇಜೆಯನ್ನು ಇಡಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಡಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಆ ದೀಪ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅಣತೆಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಪರಮ ಪ್ರಸಾದನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಆಗಿದೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಆ ದೀಪ ವೃಕ್ಷ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 119, 105ರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ದಾರಿ ದೀಪ, ನನ್ನ ಕಾಲಿನ ನಡೆಗೆ ಕೈದೀಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಭೂಮಿಗೆ ಬೆಳಕಾದ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಅಡೆಯಾಳವಾಗಿ ಆ ದೀಪ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಹೇಳುವರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಂತ ಅದ್ಭುತ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಆಸ್ ವಿ ವರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ when Eucharist and the word appears together in the Old Testament, I want to tell you that it appears as a copy, a shadow in the Old Testament. What is the meaning of shadow? So an example is Abraham offering his son Isaac as God told is a shadow, overshadowing of Father offering his only son Jesus for the sake of the sins of the people. In Exodus we see 16:33-34, and Moses said to Aaron, take a jar and put an omer of manna in it and place it before the Lord throughout your generations as the Lord commanded Moses. So Aaron placed it before the covenant for safekeeping. And in the same covenant box, the 2 stone tablets containing 10 commandments also were kept. The 2 stone tablets signify the law or the word, and manna signifies the Eucharist in the Old Testament as a shadow. Secondly, in chapter 40, when Moses raised the tent of the meeting, he kept the Ark of the Covenant in the Holy of the Holies, or the most holy place, and set up a curtain for screening. So all these were commanded by God. Outside the screen, on the north side, he placed the bread of the presence, and the south side he placed the lampstand and lighted the lamps as per God's command. The bread of the presence shadows the Eucharist, and the lampstand shadows the word, as stated in Psalm 119:105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. As a symbol of this word, which is the light, God commanded to place the lampstand there as a shadow in the Old Testament only. Amazing to know, Father himself gave equal importance during those days in the Old Testament times only. As a shadow, as a copy, he has kept both Eucharist and the word, the bread and the lampstand, signifying the Eucharist and the word, telling us people that both are important forever and ever. Both are equally important. Yes, we understand by this from the Old Testament times only that both God gave both importance this equally, and the salvation comes through both of these, and hence both of them are the eyes of Christian life.